So, welcome back to another episode. Today, as usual, I have here my mother-in-law, and I will teach her how to make some really delicious salsa, because if you're a Mexican and you don't know how to make salsas, you shouldn't call yourself a Mexican. Приветствую вас, друзья, на канале «Просто мексиканец», и очень рада вас видеть. И сегодня Хуан для нас будет готовить мексиканское сальса. И, так как он говорит, если вы не знаете, как готовить сальса, вы никогда не научитесь готовить мексиканскую еду. Okay, so I have three kinds of salsas that I want you to try. So, typical Mexican salsas, you'd have a red salsa, a green salsa, a fresh salsa, but I went above and beyond, and I want to make one that is usually offered all across taquerias, because it's very spicy, but not everyone dares to try it. Сегодня Хуан для нас приготовит три разные сальса. Самые популярные, основные сальсы в мексиканской кухне – это зеленая сальса, красная сальса и свежая сальса, которая называется Пико-де-гальо. Pico-de-gallo. What does it mean? So Pico-de-gallo comes from the ancient times when, I guess they name it after the beak of a rooster. I guess for somebody resembled the look of it, or because of the colors, because some roosters do have a little bit of greenish, red, and the yellow, and sometimes it turns to be that color. Okay, so Pico-de-gallo, сальса Pico-de-gallo, у сальсы Пико-де-гальо очень большая история с ancient времен, с древних времен в Мексике, и переводится это «почему клюв петуха?» никто не знает. Может быть, потому что сальса очень пикантная, или может потому что различные цвета присутствуют, красный, зеленый, белый, то есть все очень ярко красочное и очень-очень вкусное. Okay, so because of that, we're gonna go segment by segment on each salsa. So for the Pico-de-gallo, we're gonna need some tomatoes, onions, limes, serrano peppers, cilantro. Для Пико-де-гальо мы будем использовать сегодня следующие составляющие: помидор, репчатый лук, лайм, чили peppers, которые называются serrano, и большое количество кинзы. Okay, so let's get to it. We're gonna get the tomatoes and we're gonna dice them in very fine cubes. I like it that way because it gives it a little more of a elegant taste. Мы будем резать помидоры на маленькие кубики. Это придает красивую просто консистенцию самой сальсы Пико-де-гальо. That smells so good. Как это вкусно пахнет! Свежие красные помидоры. Замечательно. We're gonna get some onion. Теперь режем лук. We're also gonna slice it very thin as well to give it the elegant look. Okay. Режем тоже на очень мелкие кусочки, маленькие кусочки. Now the best part about salsas is you don't have to have an equation of how much do I add to each other. It's all based on liking. Do you like onions? Do you like tomatoes? Add as much as you want of whatever it is that you like. Красота готовить сальса – это очень индивидуальное решение. То есть нет
конкретного количества. О, мне нужно столько-то помидоров, столько-то лука. Нет, вы все это готовите только на свой вкус. Если вы очень любите свежий репчатый лук, вы можете добавить его побольше. Если вы очень любите свежие ароматные помидоры, положите побольше помидоров. It's kind of like when you eat блинчики. How much sour cream do you add to блинчики? As much as you want. Хуан говорит, это то же самое, что когда вы кушаете блины. Если вам нравятся блинчики со сметаной, положите ее побольше. Right. So we're gonna add some serrano pepper, and this one, I would suggest you slice it. Any type of pepper, anything is spicy, you slice it not too small. In case it's too spicy, you're able to retrieve it and put it aside. Окей, теперь мы режем серрано перец и режем его тоже на тоненькие колечки. Ideally, little slices, so you can remove them if they're too spicy. Добавляем их таким образом, что если вы почувствуете, что это очень остро, вы всегда их можно просто обратно убрать из этой сальсы, потому что перцы всегда могут быть очень-очень опасные. Okay, so we're gonna get the lime. We're gonna add it, but that's going to be after some salt. So get some salt. Добавляем соль по вкусу. And then we're gonna add some lime to the end. И теперь выжимаем сок одного лайма. We're gonna mix it. Перемешиваем. Now I mixed it so I can incorporate before I can add the cilantro. Сначала мы перемешиваем, а уже потом будем добавлять кинзу. We're gonna get some cilantro, again, as much as you like. Okay. И добавляем опять ее по вкусу. Если нравится много кинзы, положите побольше. Если боитесь, что будет очень сильный вкус давать, тогда можете поменьше положить. Also, you're gonna slice it very fine as well. И режем очень-очень мелко. And we're gonna mix it again. Now, every step of the way, we're gonna have a little tasting of everything. So this is our first salsa, so we're gonna give it a try now. Yes, so we're gonna give it a try now. So I just wanted to ask you, what kind of like dishes do usually Mexicans eat pico-de-gallo with? So pico-de-gallo, you can eat it with tacos, you can eat it as topping of tostadas, or you can add it just with some chicharrón and guacamole on the side. And obviously, in a staple in Mexican cuisine is tortillas. So either you eat it in a form of tortilla, or in a form of tostada, or in a form of like a fried type of dish. Okay. What about meat? Like steak? No. The world is endless. You can add it to anything, like steak tacos, steak. I mean, some people modernly now, they add it on top of steaks, or they are on top of lobster to make it more fresh. They have variations of it, like mango, pico-de-gallo, and stuff like that. So really is not limited to just a specific type of food. Я спросила у Хуана, с чем можно кушать пико-де-гальо. И то есть он сказал, что ну просто границ совершенно нет. Начиная с того, что это может быть, как мы сегодня будем это пробовать, с обычными чипсами, тортилья, такос, любое жареное мясо со стейком, с курицей, то есть совершенно на ваш вкус. Гарантирую, что это сразу придаст яркую,
пикантность к любому блюду. Okay, so we're gonna give it a try now. We're not gonna use Alright. plates or anything because this is like a finger food. Let's So we're just gonna grab try. one. Go ahead. Okay. And I'm gonna go into cheers. Cheers. It's missing a little bit of salt. I think so, yeah. Let's mix it. Добавляем чуть-чуть больше соли. And let's try it again. Окей. Но самое главное – свежесть и аромат всех составляющих, всех ингредиентов. I'm gonna put some jalapeno in it. Look at Some me. I have chili. two. Cheers. Serrano. Wow. Much better. It's not spicy. Ooh, I take it back. Starting to kick in. Pretty good. One more bite. And then we move on. Окей. Мы ищем перчик серрано, который действительно сразу такой сделает большой толчок. Очень вкусно. Okay. Now, we have our first salsa ready. We're gonna set it to the side. And we're gonna move on to the next salsa, which by now you should have seen that I was boiling some water. So, because it's not ready yet, we're gonna go to the secondary salsa, which will be green salsa. Now, green salsa is known for its freshness of the tomatillo vegetable, which is typical of Mexico, and it grows all around Mexico state, mostly on the southern, most of Mexico's country in the southern states. And throughout the whole time, like families have used it for dishes, salsas, and anything that can be mixed with spiciness because of their bitterness and tanginess of it is very delicious. So, один из наших сальса сегодня мы будем готовить из ингредиентов, которые мы немножко будем обжаривать и тоже немножко варить. Но пока наша вода не готова, мы начнем с другой сальсы, которая называется зеленая сальса. И самой основной составляющей этой сальсы это томатильо. Опять, это очень древний фрукт. В мексиканской кухне используется очень широко. И основное свойство томатильо это то, что оно придает сальсе свежесть и вязкость, такую характерную вязкость. yeah. Ну, давайте попробуем. Okay, so this is gonna be a very easy one. We're going to basically just get the raw material, tomatillo. We're gonna add it to our cup. We're gonna get some chiles. Oh, and we're also gonna add some garlic. Окей, добавляем в наш блендер стакан все томатильо, которые мы приготовили. Мы взяли где-то порядка, сколько у нас здесь, 5, да? И несколько chili peppers. Serrano. Серрано, окей. So мы используем сегодня серрано. Перец. Добавляем 1 зубчик чеснока. Now, we usually add water, but not a lot. Tomatillo contains a lot of water on it already, so it's going to be liquidy regardless. But just to get the blender started, we're gonna add some of it. Добавляем чуть-чуть воды, где-нибудь порядка, наверное, 100 граммов воды, даже может быть меньше, потому что томатильо сами уже очень сочные. Окей. Так, и мы теперь будем это And все. excuse the noise, we're gonna blend it. We'll be right back. So as you can see now, we have blended it, and as I mentioned, it's pretty liquidy. So what we're gonna do is we're gonna chop a little bit of onions, and we're gonna chop a little bit of cilantro to make it a little chunky and thick so we can eat it with chips. But it also comes along the way when you're making it in tacos and other dishes.
Наша сальса получилась очень такая жиденькая, да, по консистенции. И чтобы чуть-чуть добавить больше веса, наверное, в саму сальсу, мы порежем чуть-чуть кинзы и буквально пару-троечку колец, да, лука. Друзья, заметьте, ни кинзу, ни лук мы в блендере не перемешивали, окей? Это идет отдельно, прямо в тот сосуд, в котором вы будете эту сальсу So подавать. now we get it out of the container and we pour it on top. Окей, так мы добавляем теперь сальсу, которую мы приготовили в блендере. Thank you. И перемешиваем. We mix it up and you start seeing those beautiful fresh colors of the cilantro and onions. But we're gonna, I thought you were gonna reach for the chip. Not yet. Gotta add some salt. И последнее, что мы добавляем, это соль. Опять на ваш вкус, конечно. That smells so good. Woo-hoo. All right, so now we're ready to taste again. Okay. So let's get going. Should I be like a little bit careful? I don't know. Should I try it first and see how spicy it is? Let's see. Okay. Is it good? You know what? It's spicy, but not that spicy. Let's give it a try. All right, okay. Together. Я спросила у Хуана, если это вообще не опасно. Мы добавили 3 серрано. Cheers. Он сказал, что it's okay. It's almost missing a little bit of more salt. Okay. It's not that spicy. Я вам скажу. Это окей для Хуана. Для меня это чуть-чуть очень острое. Я бы положила поменьше. But he's happy. Он очень рад. Let's go. Ready? Yeah. Let's go again. Let's see. Much better. All right. So, Woohoo. That's good. This concludes our second dish, which is the green salsa. We're gonna move it to the side. Okay. We're gonna move on to the next salsa, which is a red salsa. We have our water boiling, which is perfect timing. So what we're gonna do is we're gonna add some tomatillo again. We're gonna add it to boiling water. And here I have prepared a mixture of chile guajillo, which is broadly sold in Mexican stores. If you can't find this, at least find chile de árbol, which means tree chili. Окей. Хуан будет использовать сухие красные перцы, острые перцы. То есть на ваш вкус и то, что вообще вам доступно в магазинах. Вы можете использовать любые острые перцы. И то есть, если найдете мексиканские острые перцы красные, это хорошо. Если нет, любые сухие. Okay. Now what we're gonna do is we're going to heat up our pan, and we're going to put some oil. Now you have to be careful. Don't put too much oil. So just put some oil so the chili doesn't stick, because we're gonna temporarily very fast fry these chilies so they can develop more flavor. Пока наши томатильос будут вариться в кипящей воде, мы будем теперь жарить перцы. Чуть-чуть добавляем масла на сковородку и будем добавлять наши сухие острые перцы. All right, we're gonna wait a little bit to heat up. Put it in the oil. As you can see, it's starting to turn a little brighter red. Okay.
that means it's happening. It's developing more flavor, rehydrating with oil. Окей, мы добавили сухие перчики в масло, и, как видите, они становятся более яркими, и, в общем-то, их немножко увлажняем таким образом. Once it's done, about 30 seconds or so, you're gonna dump it into the hot water, let it boil with the rest. Now we have the arbol chilies, we're gonna dump them as well. Now this one is gonna be the spicy one. Теперь, после того, как мы чуть-чуть обжарили широкие красные перцы, да, мы их положили вместе с томатильо. Они теперь будут тоже кипеть вместе. As you can see, starting to brown up, so I'm gonna move them back into the water now. Okay. И теперь тоже после того, как мы чуть-чуть поджарили маленькие перчики, да, мы теперь их тоже добавляем в общую кастрюлю с томатильо. И все это теперь будет у нас вариться или кипеть. It's very hard, be careful. Okay. While that boils, we're gonna take a pause. We'll be right back. And we're back. So as you can see now, the tomatillos look a little darker green, which is your cue for it. So we're gonna take it out of the fire. Наши томатильо готовы. Мы их варили где-то порядка где-то 10 минут. Garlic. 3 зубчика чеснока. We're gonna add this stuff. Okay. Chilies. Достаем все из нашей кастрюли, все составляющие, все, что мы сварили вместе. Томатильо и разные чили, которые мы I don't want to kill you, so I'm gonna stop right there. Я начала уже задыхаться. Okay, so I'm gonna add salt now. Добавляем соль. And we're gonna blend it. Ooh. Окей, я уже чувствую, друзья, это будет очень острый соус или сальса. Oh man, I made a mess. That is fine. All right, so we're gonna grab it, bring it to our side. Let me clean up, I don't like seeing a mess. And now, Наступает момент, когда мы будем пробовать. okay, cautious. You go first. Be careful. Так, я жду, когда он попробует. Deep it a tiny bit, just a tiny bit. Just a tiny bit. Okay. All right. Cheers. All right. Cheers. Woo! It's really good. Очень остро. Woo! Let me get her some water. Ooh, that's good. That's good. That's good for Juan. It's not very good for me. Это Now- то, к чему привык Хуан. Это на его уровне Yeah. спайсинес, пикантности. Now,
If she thought this was spicy, wait until you see the next one. Так, мы пока приготовили 3 сальса. Пико-де-гальо, зеленая сальса и красная сальса. Did you call it crazy salsa? This is gonna be crazy salsa. Yeah, crazy Crazy salsa. salsa? Okay. Пико-де-гальо был очень так легко, остренький, приятненький, свеженький. Мы добавили больше перца в зеленую, и так уже чувствовалось. Для меня вот эта красная сальса, наверное, будет предел. Хуан говорит, что это будет зашкаливать. This Увидим. Handle with care. We're gonna start with the onions. Okay. Slice again. Режем лук. Лук мы порезали в этот раз полукольцами. So what the onions do in this sauce or salsa is decrease the level of spiciness of these peppers. These peppers are considered one of the spiciest in Mexico City when they're pure. This is the American one, which is not as hot, but the pure one can really hurt your belly. Oh, wow. Окей. Лук мы добавляем для того, чтобы они чуть-чуть уменьшили остроту перцев, которые мы будем использовать. И настоящие, what's the name of this? Manzano. Chile Manzano. Чили Манзано. Чили Манзано. Настоящие мексиканские, которые выращены в Мексике, это одни из самых-самых острых перцев вообще, которые выращиваются. Мы их купили здесь, в Нью-Йорке. Они чуть-чуть помягче, чем настоящие мексиканские Manzano peppers, но все равно, по словам Хуана, очень острые. Yeah. Okay, so we're gonna add some lime to the onions, just to start the curing process to the onions. Мы отжимаем несколько лаймов в лук, чтобы он у нас чуть-чуть таким образом заварился. Salt. Добавляем соль. This you can add a little extra salt since the lime will dissolve it. Okay, добавляем Now you leave хорошее half. количество соли, да. You leave half your limes out because you're gonna add it on top of the chiles as well. Okay. Slice your chiles. I would suggest you grab it from one end. Don't let it touch you at all, and use the knife to dump it or gloves. Окей. Перцы Манзано очень-очень острые, их нужно резать очень аккуратно. Желательно вообще даже не трогать внутреннюю часть перца, вообще не трогать руками. Или аккуратно все режете ножом, не соприкасаясь с самим перцем, или одевайте перчатки. I'm just gonna use one to be safe. Alright. No seeds though. Самая острая часть в чили перцах, конечно, это семечки, поэтому если боитесь, что очень остро, вообще их тогда можно убирать перед тем, как вы добавляете в любой соус. And we're gonna finish by adding all the lime on top of it. Окей, добавляем лайм. Вы уже заметили, используется много лайма, кстати. Это уже мы идем 4-й. На 1 Manzano перец мы использовали 4 лайма. И теперь все аккуратно перемешиваем. Now make sure that everything gets mixed up pretty well so that everything gains flavor. Like the onions should soak up the flavor from the chiles. But so for the sake of this tasting, I'm gonna grab one of these and I'm gonna chop it in a tiny little piece so we can try it. Окей, эти перцы можно эту сальсу можно немножко оставить для того, чтобы лук немножко забрал остроту из перца.
и замариновал немножко перец. Okay, so grab yourself a tostada. And I'm gonna get a tiny little bit, Я уже очень боюсь пробовать это. one tiny little piece for you. My tiny piece, okay. See a tiny little That's piece. it? Yeah, here. This Hold is on. mine? And then we're gonna do this. Hold on. I'm gonna give you some onion so you can taste the whole flavor. Okay, Wait for it. okay. Okay? And I feel brave. So I'm gonna go ahead and dive. Это сальса не для слабонервных, я так понимаю. Посмотрите теперь, да? Количество моего перца и у него. Cheers. Oh my God. There goes Okay, nothing. good luck. Wait for the kick. Actually, it's not that bad. It's not that bad. It was good. It's good. Вот этот маленький-маленький кусочек для меня было достаточно. Остальное это все для него. Woo!